Sign up today with BetMGM, the exclusive betting partner of The Athletic, and get a $1,000 risk-free first bet. Plus, get a free 3-month subscription to The Athletic. Just sign up at betmgm.com/support to take advantage of the special offer from the King of Sportsbooks. That's betmgm.com/support. New customer offer, paid in bonus dollars. Visit betmgm.com for terms and conditions. Must be 21 years of age or older to wager. Colorado, Indiana, Iowa, Michigan, New Jersey, Nevada, Pennsylvania, Tennessee, Virginia, or West Virginia only. Excludes Michigan disassociated persons. Please gamble responsibly. Gambling problem? Call 1-800-522-4700 in Colorado, Nevada, and Virginia. 1-800-270-7117 for confidential help in Michigan. 1-800-GAMBLER in New Jersey, Pennsylvania, and West Virginia. And 1-800-BETS-OFF in Iowa. In Tennessee, call or text the red line at 800-889-9789. If you or someone you know has a gambling problem and wants help, call 1-800-9-WITH-IT in Indiana. Promotional offer not available in Nevada. Good evening, everybody. Welcome to the Athletic Support, your live post-game podcast. I'm Marc Antoine Godin with Arpon Basu. Eventful, the type of very different kind of game tonight, Arpon, wasn't it? Yeah, they weren't going to sweep the Leafs. That was breaking news on that one. But yeah, I think they had, but it was a bit more than that. They had a good first period. I thought they came out engaged and ready to go, and then a combination of some iffy calls and some lack of discipline from the Canadiens really sunk them. And I think a really driven and motivated Maple Leafs team too was able to control the flow of play. Listen, they dominated the final 40 minutes of the game and really got the result. Both sides got the results they deserved, in the sense that if you're going to keep taking, and the worst part about it for the Canadiens, I think, because I think it's not shocking that they would lose game two, especially after having taken game one. What's bad here is the number of penalty calls sending the Leafs on the power play as often as they did. Yeah. Giving confidence to a unit whose confidence was completely destroyed could be a factor in this series now. I mean, the fact that the Leafs were able to get some mojo going on the power play and and had so many reps provided by the Canadiens. That's my big takeaway tonight is that, the Maple Leafs power play might have come to life. And if that's the case, then that changes this series a lot more than just this one result does. Yeah, but to a certain extent, I expected that at some point we would see what the Maple Leafs power play is able to accomplish. I mean, they were 5 for 78 or something like that. It's like crazily bad stretch. But to me, that's not what the Maple Leafs are about. So when you look at their power play, this was a horrible stretch, but I don't think that you can count on that to continue forever. And I completely agree with you with the fact that it's
you play with fire, you're going to get burned. The Canadiens consider, and Dominique Ducharme had some pretty interesting comments post game regarding the work of the referees tonight. He said momentum changed in the second period. We did not change it, and the Leafs did not change it either. So I think it was interestingly phrased, because you hear the comments from different head coaches these last few days regarding how the refs are officiating games, and there's some harsh words being thrown at the refs. Dominique Ducharme was polite, but nonetheless he was pretty clear with the fact that he thought that some of those calls were undeserved. That was some pretty veteran level maneuvering of the NHL fine line. Like, it's like he went right to the edge of where he might get fined, and didn't go past it. And Jesperi Kotkaniemi even saying, "There's a lot of things I'd like to say, but I can't, so I'm just going to say no comment." He took a hit right in the back, which looked like a penalty to me from Zach Hyman towards the end of the second, I believe, and. I think his penalty was deserved. When you break your stick on a guy while you're cross-checking him, you're probably going to go off for cross-checking. Yeah. But and Weber's call was deserved. There were deserved calls in there. So fine, the officials. There might have been a few that were not all that great as far as like Gallagher, for example. Yeah, like Gallagher. It's there's a certain standard that you come to expect while you're playing a game, and it's when it suddenly changes that it gets frustrating. But a good number of those penalties were deserved, and the reason why they were happening, I think, is because the Leafs were controlling the flow of play. I mean, it's really what was going on, and oftentimes the disparity in penalty numbers are a reflection of the disparity in the game to a certain extent. Not all the time, and maybe even not tonight, but I mean, it's fair to say that the Leafs earned maybe not all of those power plays, but they earned some of them, and they got that opportunity, and the Canadiens in part gave it to them to get that confidence back. They were working the puck around really well tonight, and we saw it in a few power plays in game one, where they looked decent, but Matthews hit a post on a power play in game one. He hit a post again tonight. That led to a goal, the Nylander goal, the real killer. So if the Leafs power play starts humming along at 30% and the Canadiens keep taking penalties, then this series won't go on very long. Yeah. Just to go back quickly on the referees. I mean, it started early in the game. Actually, the first goal that the Leafs scored. I mean, there was a pass that was basically intercepted, or a rim that was stopped by the skate of referee Eric Furlat. By that time, Paul Byron had been on the ice for something like a minute 35. Arturi Lehkonen for not much less than that. So they were a tired couple of players. They were looking for a clear, and then there you go. The skate of the ref comes in the way and keeps the puck in the Canadian zone. And shortly after, Jason Spezza jumped on that to score the first goal. So it seemed like a bad omen right from the start. But I think that when it comes to officiating, the big thing tonight was the coach's challenge. I'd like to have your take on that, because it's the third game probably that whether the call could have been reversed, because I think the Canadiens thought at some point that must have thought that this was a turning point in the game to see the Leafs take a 2-goal lead. But how warranted or justified were they to go ahead with a coaching challenge? Well, I didn't see the replay that they saw. They claim to have an angle that clearly shows Thornton lifting Price's stick or touching Price's stick or doing something to Price's stick. I didn't see it. Now, maybe they have that angle. I don't know, but there were a lot of angles available on the broadcast. I didn't see it. So, yeah. I mean, they had to feel pretty confident about it to go with it, because they had already allowed 3 consecutive power plays at that point. They knew that if they were wrong, they were going to give up a 4th consecutive power play at that point, and which would severely impede their ability to get back in the game. I mean, it was still within striking distance at that point. And so, I don't think, ultimately that didn't cost them the game. It was a very strange decision. And,
the Canadiens still only scored 1 goal. They've scored 3 goals in 2 games. I don't know if they were going to score 3 goals in 30 minutes after that. But I mean, the thing is that, we should talk about what the discourse was, because, cameras caught Marc Bergevin pointing at the stick. John Sedgwick gets on the radio. Yeah. And next thing you know, the Canadiens have challenged. So Dominique Ducharme was asked about this after the game, and he explained that yes, on the radio, there is Mario LeBlanc, their video coach, which is normal. Yeah. Sean Burke, their goaltending coach, which is normal. And John Sedgwick, who used to work at the NHL, as Dominique Ducharme pointed out, he worked in the situation room. In the situation room for some time, and was a part of actually establishing the situation room. So he knows a thing or two about goaltending challenges. Right. It looked on TV like it was Bergevin telling him challenge, but it was a committee decision basically, and Dominique Ducharme insisted that he has the last word on it, which he does. And he said they all agreed that Thornton touched his stick. So yeah, because the TV optics of Bergevin pointing at the screen, and then having John Sedgwick, saying something on the walkie-talkie, just right there, the optics looks as though Bergevin is the one who made the call. So right. I think that whether that's the case or not, I think that Dominique Ducharme did the right thing by saying, no matter who's on the line, I'm still the one making the call. I think he took the leadership on that. I think that was from a team organization standpoint, that was the right thing to do. But the thing is, when you're doing a coach's challenge, you need to have a clear evidence available to everybody, or at least to the rest and people in Toronto, that you can turn that call. And it's not like, there might be something there, sure, but it has to be conclusive. And I mean, from all the various angles that at least were shown on the broadcast, there was nothing there that was so conclusive that say, they're going to change that decision. So it was a risky play, because it's not just that the Leafs could have scored a 4th goal in the following power play. It's also 2 minutes more where you're asking the same players to go out on the PK. It's 2 minutes more where you get guys like Anderson, like Tatar, the offensive-oriented guys. The guy that you got back in the lineup today. Exactly. So guys that could help orchestrate a comeback while they're not on the ice, because you're still asking Armia, you're still asking Dano to go out there, and it's towards the end of the period. So it's losing precious minutes. So, but they must have thought that they had a case there. But honestly, I got some flake on Twitter for saying that I didn't understand exactly what. I mean, no, the risk reward calculation on that was not in their favor. I mean, it did not seem obvious enough to challenge, and giving up a 4th straight power play really effectively cut their legs out from under them, if it wasn't already cut out from under them. But the main thing to me is that they're not scoring goals, which we anticipated. And, I mean, Kotkaniemi comes in, gets a dirty goal in the goal mouth, much like the one he got to his first goal last year against Pittsburgh. But there's, the offense is not working. You got a guy like Caulfield sitting in the stands. Corey Perry, to me, is not doing a whole lot of anything. I mean, It's really, I understand the veteran savvy and you want him in there, but he's not doing a whole lot. Eric Stahl had a much more quiet game tonight. Tatar is still fighting it. Gallagher was a little bit better than game 1, but still not Gallagher-like. They need to do something to mix it up. So, Dominique Ducharme said possible for Cole Caulfield. I don't see how they can't put him in at this point. Like, they have to get him in. They have to do something to try and spark something offensively here. I agree, because they have. I mean, it seems to be the same story all over again. The Canadiens arrive in the playoffs and they struggle to generate goals. We've seen that movie year after year after year. Yeah. I was tempted to ask Gary Price about that. It's a trilogy at this point. Exactly. It's an entire series of films. Yeah. So, I mean, it's probably a horror story too. So, I mean, something has got to give to just try to ignite. I totally agree with you that the guys, veteran guys like Perry and Stahl, are not contributing much.
on special teams, but 5-on-5 too. I mean, you can. The Canadiens used to be a fast team. That speed used to be what defined them, and now you see the Leafs tonight had a lot more jump, and the Canadiens looked slow. So they have to find whatever tool they got to at least regain some of that, recapture some of that speed. Because when you play guys like Stahl and Perry, and I mean they're going to play 3 games in 4 nights, that must factor in too. You're going to lose the edge in terms of speed when you play guys like that. So, but listen, the Athletic support our post-game podcast is a bilingual podcast. So at the halfway mark, we'll be switching to French. It's like 2 movies in one, like From Dusk Till Dawn from Quentin Tarantino. So right after the break, we'll continue that conversation en français. Breaking news, this important PSA is brought to you by Manscaped.com. The Manscaped engineering team has just confirmed to me that they have successfully created the Lawnmower 4.0 trimmer, which is now available for purchase in the USA and Canada. This new trimmer was just released only moments ago, and we are one of the first to get our hands on it and share the news. Join over 2 million men worldwide who trust Manscaped with this exclusive offer for you. 20% off and free worldwide shipping with the code SUPPORT at Manscaped.com. What makes this trimmer different than all other trimmers, you ask? Well, there's a new multifunction on-off switch that can engage a travel lock created for people who like to travel. The Lawnmower 4.0 gives you the ability to turn the 4000K LED spotlight on and off when needed for a more precise shave. The new trimmer even allows you to customize your trim all over through additional guard lengths with sizes 1 to 4. And looks-wise, it's sleek with a 2-toned matte and gloss finish and even features a hot foil stamped black chrome Manscaped logo. Show that more off loud and proud. So get 20% off and free shipping with the code SUPPORT at Manscaped.com. That's 20% off with free shipping at Manscaped.com and use the code SUPPORT. Unlock your confidence and always use the right tools for the job with Manscaped. Oui, on est de retour. Puis écoute, dans la section commentaires de notre podcast disponible sur YouTube en ce moment, les gens qui l'auront manqué, évidemment, pourront l'écouter sur des plateformes de podcast quand vous voudrez. Beaucoup de commentaires sur des changements qui pourraient être apportés à la formation du Canadien en vue du 3e match. Tu as parlé, Arpon, de Cole Caulfield. Qu'est-ce que tu vois, qu'est-ce que tu as dans les cartes là, comme changement pour le 3e match? Qu'est-ce qu'il y a besoin de... Toi, quand tu mentionnes le manque de rapidité, le manque de pace, comme on dit, là, c'est vraiment... c'est frappant à quelques instants. En fait, le plus frappant, c'est quand Josh Anderson joue avec Eric Stahl et Corey Perry. Josh Anderson, il l'a. Les 2 autres, ils ne l'ont pas. Puis c'est du gaspillage. C'est du gaspillage. Il joue pas assez souvent. Il ne joue pas avec des assez bons compagnons de trio. Ouais. Il a besoin de quelqu'un qui peut fabriquer des jeux pour lui. Alexander Romanov, c'est un gars qui amène un coup de patin qui leur manque un peu. Sur la ligne bleue aussi. Je pense que ça fait assez longtemps qu'il y a eu du temps pour rendre le clou tout droit, là, comme Denis Duchamp parlait. Là, ça va faire quoi, 10 jours, je pense, entre ces 2 derniers matchs, si je ne me trompe pas, ou 11. En tout cas, c'est longtemps. Lui faire rentrer pour John Merrill, je pense pas que ça serait la pire chose au monde. Stahl et Perry, honnêtement, c'est difficile. Tu sais, si Evans est correct, puis je sais pas si tu es d'accord, mais j'avais l'impression qu'Evans aurait pu jouer dans ce match-là si aurait fallu, mais vu qu'il n'était pas à 100%, ils se sont dit, on va aller avec Kotkaniemi, tu n'es pas à 100%, on va te laisser te remettre de ton petit bobo, puis on verra après. Alors lui, s'il est capable d'y aller, avoir une ligne de centre de Philippe Danault, Nick Suzuki, Jake Evans et Jesperi Kotkaniemi, ça me semble en ce moment. Si tu veux mettre Eric Stahl à l'aile, vas-y. Mais ça, comme ligne de centre, il me semble que c'est la meilleure formule. Et Caulfield, à un moment donné, il ne faut pas trop y penser sur ces choses-là. Tu as un gars qui est tellement offensif, il est doué pour marquer des buts, tu as de la misère à marquer des buts. Il me semble évident et simple. Arrête de trop penser. Là, ils l'ont fait avant pour qu'il joue son premier match. Tout est
est trop calculé dans ce cas-là. Juste, essaye-le. T'as rien à perdre, là, parce que le gars qui remplacera, si c'est Perry, si c'est Tatar, qui que ce soit, il y a trop de gars en ce moment qui sont des passagers, alors tu peux prendre une chance, puis si Caulfield, si ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionne pas, là, ça serait 2-1 dans la CT. Ils sont à une bonne place dans la série. Ils sont à égalité, un match chaque. Le temps est arrivé pour insérer Caulfield dans l'alignement, puis arrête de niaiser un peu là-dessus. Ouais. Mais écoute, tu mentionnes Evans qui n'était pas à 100%. Je pense que j'ai eu cette impression-là, moi aussi, que Dominique Ducharme se disait « Je ne laisserai pas poireauter Kotkaniemi trop longtemps ». Puis l'opportunité s'est présentée un peu sur un plateau d'argent. Alors, mais Stahl, le fait qu'il soit... Ce qui le protège un petit peu, c'est justement le fait qu'il soit un joueur de centre. Est-ce que le Canadien va être à l'aise de retourner avec la formule d'une ligne de centre qui est jeune avec justement Suzuki, Kotkaniemi puis Evans? Je pense que oublions l'âge, oublions les baptistères que tu n'as pas besoin de sortir. C'est Romanov qui me disait lors d'une entrevue plus tôt cette saison, il dit c'est pas comme si tu sors ton passeport durant les matchs pour que le monde vérifie quel âge tu as. Là. Mais non, c'est un petit peu la même chose. Alors, c'est sûr qu'en termes d'expérience, le Canadien perdrait, mais tu essaies de déployer la meilleure équipe possible. Puis je pense que c'est par là que ça passe. Dans le cas de Corey Perry, c'est un petit peu délicat parce qu'il est tellement... Il est tellement au cœur de la stratégie du Canadien. Il fait partie de la première unité d'avantage numérique. On a vu ce soir, le Canadien a passé plus de 5 minutes à 6 contre 5 et lui, il est un automatisme à 6 contre 5. Ouais. Tu me diras, le Canadien n'a rien fait. C'est vrai, ils ont encadré 2 lancers en environ 5 minutes et 20 de 6 contre 5. C'était lamentable. Donc, il y a lieu de faire des changements, mais c'est simplement pour illustrer le fait que Corey Perry, il est dans le plan de match du Canadien. De façon beaucoup plus centrale, à mon sens, que Eric Stahl. Oui, mais l'affaire, et je suis d'accord, mais le problème, c'est que quand Corey Perry, en tout cas, dans ces 2 matchs-là, je ne parle pas de la saison complète, là, dans ces 2 matchs-là, quand Corey Perry n'est pas devant le filet adverse, il ne fait rien. Là. Il n'y a rien qui se passe avec lui. C'est la seule utilité qu'il a, puis... on dit tout le temps que tu peux pas mettre un gars dans l'alignement pour être un spécialiste. On parle de Cole Caulfield. Tu peux pas le faire jouer juste parce qu'il joue bien en avantage numérique. Mais qu'est-ce qu'ils font avec Perry dans ce temps-là? Lui, c'est un spécialiste. Ouais. Il s'en va sur la glace et si la rondelle est en zone offensive, qui n'est pas garantie, mais si elle est là, il va se placer devant le gardien. Là, il va faire sa job. Mais à part, il faut qu'il soit capable de contribuer dans des autres situations, à part celle-là qui est quand même assez précis, en avantage numérique ou en zone offensive avec son trio. Son trio ce soir, en tout cas, son trio avec qui il a commencé n'a pas passé beaucoup de temps en zone offensive. Alors, ils se sont fait enterrer. Carrément. Oui, absolument. Alors, écoute, il y a de lieu à décision, puis je pense qu'on en parle beaucoup. Je l'avais écrit il y a quelques semaines. C'est clair que les Canadiens ont une certaine débat philosophique à faire dans l'organisation elle-même à cause du fait que ils sont tellement axés sur l'expérience, ils mettent tellement de valeur là-dessus. Mais il y a des gars de talent qui rentrent. Kotkaniemi, il a quand même bien joué ce soir, je trouve. Il était un des seuls, je dirais, pour la plupart du match. Et c'est un peu une leçon, c'est comme, OK, tu lui as donné son break, je pense qu'il avait besoin d'un break, je ne dis pas qu'il jouait bien avant, là, soyons clairs, sauf que il faut faire une évaluation du joueur, est-ce qu'il peut t'offrir en ce moment, et Dominique Ducharme l'a dit après le dernier match, quand quelqu'un l'a demandé, vous avez axé sur l'expérience, il dit, écoute, c'est pas juste l'expérience, on évalue ce que le joueur peut nous offrir en ce moment. Et dans cette évaluation-là, s'ils sont honnêtes, il y a des vétérans dans l'alignement en ce moment qui n'amènent pas grand-chose. Et c'est assez évident qu'il y a un jeune qui s'assoit dans les estrades en ce moment qui peut offrir quelque chose. Oui, absolument. Je serais curieux de t'entendre aussi, tu mentionnais dans le cas de Romanov, est-ce que ce serait davantage Merrill qui serait en péril ou bien Brett Kulak? Parce que tu regardes ce soir, je ne sais pas si c'est simplement une question avec qui Kulak et Sherrod se sont retrouvés sur la patinoire, parce qu'ils ont beaucoup été avec les trios de Suzuki, qui n'a pas eu encore un gros match ce soir, son trio. Ouais. Le trio de Suzuki et le trio de Stahl.
Ils ont écopé, il y a beaucoup de tentatives de lancer qui ont été dirigées vers le filet de Carey Price quand Sherratt et Kulak étaient sur la glace. C'est peut-être juste circonstanciel, mais à ton sens, est-ce que tu vois que Kulak ou Merrill étant plus en péril? Écoute, je pense que tu es quand même assez gentil quand tu parles des quantités de lancers quand Sherratt était sur la glace. Là, c'est avec Kulak. Ben, peut-être pas avec Kulak nécessairement, mais juste Ben Sherratt ce soir à 5 contre 5. Les Canadiens ont tenté 7 tirs. 7 tentatives de tir, puis les Leafs en ont tenté 27. À 55, oui, absolument. À 55. Ça, c'est hallucinant. Alors, écoute, je suggère pas que Ben Sherratt devrait sortir de l'alignement, mais non, je suis d'accord que Brett Kulak serait peut-être le gars aussi, mais je dirais que ma raisonnement à moi pour insérer Romanov, c'est que tu ramènes un peu de vitesse, et c'est la raison que je garderai Kulak dans l'alignement aussi, parce que c'est un gars qui a quand même un bon coup de patin, qui n'a pas été super mauvais ni super bon dans les 2 premiers matchs, je dirais. Même chose pour Merrill, en fait. Mais moi, je mettrais l'emphase sur insérer de la vitesse, comme tu disais au début, que retrouver cet aspect-là du jeu du Canadien, là, retrouver cet aspect de rapidité, de dynamisme, d'habileté. Romanov, c'est ça qui l'amène. Là. C'est quand même un bon passeur, un excellent patineur, puis quelqu'un qui pourrait aider le jeu de transition du Canadien, qui était vraiment pas à point dans ce match numéro 2, et Cole Caulfield pourrait faire la même chose. Je pense pas que le niveau de robustesse, je suis pas convaincu qu'un gars des Leafs, que Cole Caulfield va être en danger d'être trop frappé ou trop... C'est pas un gars qui est facile à frapper. Là. Il a été petit toute sa vie, puis il a appris comment vivre avec. Alors, encore une fois, pas pour mettre l'emphase sur un joueur qui a 20 ans, mais il me semble que c'est rendu évident que le Canadien pourrait l'utiliser et qu'il ne nuirait pas, puis qu'il pourrait juste aider dans le fond, rendu là. Parmi les commentaires qu'on reçoit, il y a un de nos auditeurs, Félix Chouinard, qui nous dit « Avant d'ajouter des joueurs dans l'alignement, on peut commencer par placer Anderson avec Suzuki. Les Canadiens vont avoir le dernier changement, puis ce sera peut-être plus aussi nécessaire d'avoir 4 trios aussi équilibrés. On le mentionnait en début d'émission en anglais, mais Anderson, c'est ça, quand il se retrouve au sein d'un trio comme avec Stahl et Perry, son explosion, je sais qu'il travaille. Dominique Ducharme mentionne souvent le fait qu'Anderson se crée des chances par lui-même. Donc, c'est un gars qui fonctionne pas en duo. C'est un gars qui est comme le parfait complément à une ligne parce que justement, lui, il va manufacturer des chances par lui-même, transporter la rondelle, exploiter sa vitesse, puis couper que ce soit hors l'aile ou de son côté fort. Mais quand même, se retrouver avec des joueurs de meilleure qualité, augmenter peut-être potentiellement son temps de glace pour s'assurer qu'il ait un plus gros impact encore, ce serait souhaitable. Puis c'est pas seulement ça, il pourrait créer de l'espace pour Suzuki et Toffoli, puis qui en ce moment, ils ont de la misère à en trouver. Avec son échec avant, avec son jeu physique, Nick Suzuki en a dit plusieurs fois que quand il joue avec Anderson, il aime ça, l'espace que ça crée pour lui de faire des jeux, alors ça pourrait aider. Oui. En terminant, dans un article qu'on a écrit, qu'on a co-signé, toi et moi, il était question, on évoquait le fait que l'année dernière, dans la bulle, à un certain moment, Claude Julien avait mis Dano avec Lekonen et Byron. Il y avait eu un gros changement de trio et on avait élevé Kotkaniemi avec des joueurs plus à caractère offensif. Et là, ce soir, dès la deuxième période, on a vu Dominique Duchamp procéder à ces changements-là. Malheureusement, il y a eu dans deux situations où Kotkaniemi s'est retrouvé avec Gallagher et Tatar à la place de Dano. Il y a eu 2 pénalités qui ont été copées, donc je pense que ça a mis fin un peu au projet. Mais de voir Dano jouer avec Lekonen et Byron, est-ce que tu penses que c'est une voie qui va être exploitée dans la suite de la série? Comme on a écrit et comme on pensait en écrivant ce texte-là, c'est que dans le match numéro 3, quand tu contrôles les affrontements, c'est là où ça fait du sens. C'est avoir vraiment un super ligne défensif, un checking line comme dans le bon vieux temps pour contrer le trio de Matthews. Ça a du sens. Et ça ne me surprendrait pas du tout que ça arrive. Et c'était intéressant de le voir ce soir aussi rapidement. Je ne m'attendais pas à le voir dans le deuxième match. Je m'attendais à le voir surtout dans le troisième match. Mais c'est vrai que le trio, c'est aussi vrai que le trio de Tatar, Dano, Gallagher ne donne pas grand-chose offensivement. Puis si ce trio-là
n'est pas capable de produire offensivement et si ça devient en quelque sorte un trio défensif anyway, mais tant que ça, mets Dano avec Lehkonen et Byron, puis essaye de trouver quelqu'un d'autre avec Tatar et Gallagher pour qu'il peut avoir de l'offensive de ces trois gars-là. Absolument. Bon, ben merci tout le monde d'avoir été à l'écoute de ce podcast spécial après-match du Super Athlétique. Évidemment, on va être de retour en début de semaine avec 2 affrontements au Centre Bell. On ne sera pas dans nos décors respectifs, moi de Ken Dryden et toi de tes fleurs derrière, mais on sera plutôt en direct du Centre Bell. Donc, ben voilà. Donc, merci tout le monde d'avoir été à l'écoute. Puis, n'oubliez pas de nous lire sur athletic.com. Et puis, vous pouvez obtenir un rabais si vous n'êtes pas abonné. Vous pouvez obtenir un rabais sur la première année de votre abonnement en allant au athletic.com/support athlétique, tout simplement. Merci beaucoup. Bye bye. Merci.